Der Morgen brach über dem menschlichen Posten an, Rennfelder sein Position auf dem felsigen Kamm einem. Der Krinschafschütz war einer der besten seines Volks. Gefürchtet in der ganzen Galaxis für seine Präzision, seien wir Augen fixiert in das Ziel durch das hochmoderne Zielfernrohr seiner Waffe, die mit Energie aus drei verschiedenen Dimensionen geladen wird. Unten im Tal lag die kleinmenschliche Siedlung, die den Prinzip monoton Kopfzerbrechen bereitet. Dies primitiven Wesen sollten längst besiegt sein, doch sie kämpfen weiter mit einer Hartnäckigkeit, die selbst die Vereinsten General verwirrt. Heut wird das enden. Heut wird Veldos ihren Anführer eliminieren. Commander. Jeho Kim stand auf der Veranda der Hauptgebuts unstudierte Karten der umliegenden Gebiet. Sein schwarzen Haar waren von der stundigen Sorge sein Lutgrau geworden, aber sein Augen brannten noch immer mit der Entschlossenheit, die ihn zum Anführer gemacht hat, was nicht. Das an sich der Fäden der Todes bereits offen gerichtet waren, Veldos et mit langsam aus unspürt, wie die Waffen seinen Händen zu leben begann. Das Energiefeld den Lauf flimmert violet, ein Zeichen dafür, dass die Ladung bereit war. Dies Waff kontrams Chiffrump, durchlegen, als Papier. Ein einzelner menschlicher Körper wird einfach für die EMPF in der Moment war perfekt. Kein Wolken im Himmel, kein Wind, der die Trajectories trennen kann. Veldos legt den Finger, en den Abzugun begann den langsamen, gleichmäßigen Druck. Den man ihm in der Militärakademie beigebracht hat. In 3 Sekunden wird der menschlich Widerstand seinen Anführer verlieren. Doch Minsu Park, ein einfacher Soldat der menschlichen Streitkraft, bemerkt etwas. Vielleicht war es ein Sonnenreflex auf der fernen Bergkuppe, oder vielleicht war es nur das Gefühl, das Soldaten entwickeln, wenn unsichtbare Augen sie beobachten. Dreht sich und sah die schweigsviolette Linie, die sich durch die Luft zu seinem Commander zog. Seit schien still zu stehen, Minsu dacht nicht nach, analysiert nicht die Situation oder Walloptionen ab. Sah nur seinen Anführer in Gefahr und seinen eigenen Körper als einziges Hindernis zwischen Leben und Tod. Sein Bein bewegten sich, bevor sein Verstand den Befehl geben konnte. Veldos drückte ab, die Energieladen verließ sein Waff, mit einem Summen, das die Luft zum Vibrieren bracht. Der Strahl reist mit Lichtgeschwindigkeit durch die Atmosphäre, unaufhaltsam und absolut gleich. In den Computern der Technologie gab es kein Variable für das, was als nichts geschehen wird. Minsu warf sich zwischen den Strahl und Jeho. Der Commander schrie seinen Namen. Aber es war zu spät. Die Energie traf Minsus einfähig, kampffest, die aus normalem irdischen Material gefertigt war, nix bessenderes nix, was auch nur ansatzweise mit Technologie mithalten kann, und dann geschah das unmöglich. Der Energiestrahl, der Budgetspalten knen, hielt, einfach an, nicht abgelenkt, nicht abgeschwächt, sondern vollständig gestoppt. Bei Violett Energie flackert einen Moment lang gegen Minsus Brust, wie Wasser gegen einen Damm. Bevor sie sich in harmlos Lichtpartikel auflöst, die in der Morgenluft tanzten, Veldos start durch sein Zielfernrohr, anfing zu begreifen, was gerade gesehen hat. Sein Waff siegt an normalen Wörtern, der Energiesto war korrekt gewesen. Die Kalibrierung perfekt, aber der menschliche Soldat stand einfach da, billig versucht, und half seinem Commander auf die Beine dort Jeho sah auf seinen Soldaten hinab, denn auf die schimmernden Partikel. Die noch immer sie herum bellten. Minsu flüsterte. Was ist gerade passiert? Minsu schüttelt verwirrt den Kopf. Fühlt sich normal. Abgesehen von dem warmen Gefühl in seiner Brust, das nix mit der Energie zu tun hat.
Die in getroffen hat, is what das warm Gefühl, das instead. Wenn man way, dass man das richtig getan hat, auf dem Berg packten die Soldaten hastige Ausrüstung zusammen, welches meldet seine kommende Zentral nur, Mission vergeschlichen, unbekannt variable, sie Mitzirk, aber in seinem Kopf drehten sich die Gedanken wild, was waren dies Menschen wirklich? An worum versagten ihr perfekten Waffen, gegen sie, die Nachricht von welches gescheitertem Angriff verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Kringkommandosen trillen. Binnen weniger Stunden trafen Lichtburst aus dem gesamten Sektor ein. Jeder einzelne Magliker, als der HFY-Reich Admiral siegte Start auf die Hologramm, die worin Schwitten. Rotmarkierungen zeigten fehlgeschlagen Angriff auf menschliche Siedlungen an, und mit jeder Minute wurden es mehr. Sein kämen zitterten vor Frustration, render die Durchsetzung. Das Krin-Imperium hat Welten erobert, die technologisch weit fortgeschritten waren als die Erde, aber dies primitiven Menschen machten ihr Waffen zu nutzlosem Schrott. Auf dem Planeten Kepler vorfuhr to be befehligt heigenli in klein Gruppe von Ingenieuren. Die versuchten, in Kommunikationsansel, zu reparieren. Die Krin hatten sie bereits dreimal bombardiert, aber die Menschen kehrten immer wieder zurück. Dieses Mal sollte ein Orbitalschlag die Gesamtanlage auslöschen. Heigen sah die gleißenden Lichter im Himmel und wusste, was sie bedeuten. Also mir, schrie sie ihren Leuten zu. Und zu siegen stellten sich die Ingenieur sie herum auf, bildeten einen Kreis mit den Kindern der Kolonisten in der Mitte. Heigen breitet die Arme aus, als könnt sie mit ihrem Körper all anderen schützen. Die Energieboken rassen vom Himmel herab, helgen jug, Stall zu schmelzen. Aber als sie die kleine Gruppe Menschen erreichten, begannen sie zu flackern. Eitlichen Strahlen zu fielen in harmlos Funken, die wie Feuerwerk die Menschen herumtanzten. Die Kolonisten standen unversert da, ren die Krintechniker. In ihren Schiffen waren schreien. 1000 Kilometer entfernte Lettung wuchoi etwas ähnlich Mögliches, der Ingenieur leitet ein Team. Das ihn Bruck über einen rewenden Flussboote. Die Bruck war wichtig für die Evakuierung der nahegelegenen Dörfer, und die Krin wussten das. 3 Plasmakannen richteten sich auf Dongwus Team. Die Waffen luden sich auf. Ihr Energiekammern glühten bedrohlich blau. Dongwu sah sein Teammitglieder, eine jungen Menschen, die ihr Familien zu Haus gelassen hatten, anderen zu helfen. Konnte sie nicht im Stich lassen. Weiterarbeiten, rief er. Wir werden dies Bruck fertigstellen, sein Stimm trug. Ihnen Klassenheit, die sein Lut inspirierte. Sie arbeiteten weiter, auch als die Plasmakannen anfingen zu führen. Die blauen Energiestrom sich durch die Luft, heigen jug. Betten zu verdampfen, aber als sie Dongwus Team erreichten, erloschen sie einfach. Die Plasmakannen begannen zu rauchen, ihr internen System schmolzen ohne ersichtlichen Grund. Die Krinsoldaten starrten auf ihr nutzlosen Waffen und verstanden nicht, was geschehen war. In der Hauptkommandozentrum des Krin-Imperiums sah Dr. So Young-Han verborgen von Daten und berichten. Als Verende seiner Biologien des Imperiums war es ihr aufgeht, andere Spezies zu verstehen und ihr Schrecken zu finden, aber die Menschen machten keinen Sinn. Ihr Sechsfinger flogen über die Holotastate, wenn sie bericht nach bericht, analysiert. Jeder fehlgeschlagen Angriff hat eins gemeinsam. Die Menschen versuchten andere zu beschützen. Wenn sie nur für sich selbst kämpfen, funktionierten die Krimwaffen normal. Aber sobald ein Mensch versucht, andere zu retten, versagten selbst die mächtigsten Technologien. So Young-Han lehnt sich in ihrem Stuhl zurück und rieb sich die Augen.
das ergäb keinen Sinn. Emotionen konnten nicht die Gesetz der Physik werden, aber die Beweise pelten sich vor ihr, unbestreitbar, und unmöglich zugleich. Sie öffnet in neue Data und begann zu tippen, Hypothese, menschlich emotional aus den Scheinen lokali en. Urgefelder zu beeinflussen, besonders stark bei selbstlosem Verhalten zur Beschätzung anderer Individuen. Ihr Finger hielten ihn, selbst als sie schrieb, klang es lächerlich, aber was sonst konnte es erklären. Überall im Sektor wiederholt sich dasselbe Muster. Kringtruppen griffen menschlich Stellungen an, sicher in ihrer technologischen Überlegenheit, aber immer, wenn Menschen sich entschieden, andere zu beschützen, versagten die Waffen, Energieguer explodierten in den Händen ihrer Benutzer. Reichten änderten ihr Flugbahn und verfehlten ihr Ziel. Selbst ein kinetisch Projektil verloren ihre Energie und fielen harmlos zu Boden. Ein Nachrichter reicht schließlich den hohen Rat des Krim-Imperiums. Die ältesten und weisesten Militärführer der Galaxis sahen einen riesigen politischen Starten auf die roten Markierungen, die ihr Niederlegen zeigten. Das ist unmöglich. Memelt General Vaxahan, dessen Narben von 100 Schlachten. Selten, wir haben Zivilisation erobert, die Stern bewegen konnten. Weichen primitive Menschen an sehr Waffen nutzlos machen. Die Berichte sind eindeutig, antwortet Dr. So Young Han über die Kommunikationswindend. Die Menschen besitzen ein Artfeld, das unsere Technologie neutralisiert, aber nur, wenn sie andere beschützen wollen, Admiral siegt der Schlag mit, der Faust auf den Tisch, dann würden wir unser Gesamtwissenschaftsfleet mobilisieren. Wir würden diese Anomalie verstehen und zistern. Das Krim-Imperium wird sich nicht von ein paar emotionalen Primaten aufhalten lassen. Aber tief in seinem Herzen spürte bereits die Wahrheit. Sie kämpfen nicht nur gegen menschliche Technologie, kämpfen gegen etwas viel Mächtigeres. Gegen die Kraft der menschlichen Liebe und Opfer BREITSCHAFT. Das Krim-Forschungsschiff Nemesis schwebt still im Orbit über der Erde, sein Labor summten vor Aktivität. In einem der sterilen Weihen Rum sah Dr. Jinwu Lim vor einem Berg aus Daten, die Handschellen an seinen Gelenken links zu einem vertrauten Gewicht geworden. Die Krim hatten ihn vor 3 Monaten gefangen genommen, nicht ihn zu foltern, sondern sein Wissen zu nutzen. Erklären Sie es noch einmal, sagt Dr. So Young Han, wir Augen fixierten den menschlichen Wissenschaftler. Ihr Spezies sollt nicht in der Lage sein, unsere Waffen zu neutralisieren. Jinwu rieb sich die müden Augen, hat die letzten Wochen damit verbracht, die gleichen Daten immer wieder zu analysieren, und langsam begann ein Muster zu erkennen, das selbst ihn verwirrt. Sehen Sie sich dies Energiesignaturen an, sagt und deutet auf die holographischen Diagramm, die vor Ihnen schwetten. Die Diagramm zeigten Dutzend von fehlgeschlagenen Angriffen auf menschlich Ziel. Jedes Mal, wenn ihn Krimwarf versagt, wird ein seltsames Energiefeld registriert, das aus dem scheinbar nix auftaucht. Das Feld war schwach, kaum messbar, aber es reicht aus, die fortschrittlichste Technologie der Galaxis lahmzulegen. Das Feld ist nicht durch Technologie. Memelt Jinwu mehr zu sich selbst als zu seinen Entführern. Es kommt von uns, von den Menschen selbst. Dr. So Young Han bietet sich vor. Das ist unmöglich. Biologische Organismen können kein Energiefelder erzeugen. Die Plasma neutralisieren. Normalerweise nicht, stimmt Jinwu zu. Aber schauen Sie sich die Umstände an, unter denen das Feld auftritt. Rief neue Daten auf, bericht von der Planeten Norfolk. Jeder einzelne Fall hat etwas gemeinsam. Auf den Bildschirmen erscheinen Aufnahmen vom Planeten unten.
Seogen Park, in Jung Mutter aus Seoul, stan vor ihrer kleinen Hut, drei Soldaten in Hütten sich ihr Waffen auf sie gerichtet. Aber Seogen bewegt sich nicht. Stattdessen breitet sie die Arm aus und stellt sich vor ihr beiden Kinder, die sich hinter ihr versteckten. Bit flett sie auf Koreanisch, obwohl sie wusste, dass die Aliens sie nicht verstehen würden. Nehmt mich, aber lasst mein Kinder in Ruhe. Die Soldaten siegerten nicht. Ihr Waffen luden sich auf, bereit zu führen, aber als die Energiestrahlen Seogen trafen, geschah etwas Unglaubliches. Ein schwaches, schimmerndes Feld erschien sie und ihr Kinder. Die Lichtstrahlen berührten dieses Feld und ließen sich einfach auf. Wie Regen trafen auf heim Asphalt, die Waffen begannen zu funken, Rauch stieg aus ihren Energiekammern auf, und die Soldaten starrten auf ihr nutzlose Ausrüstung. Seogen stand noch immer da, ihr Kinder unversehrt hinter ihr. Und in ihren Augen brannte ein Feuer, das die Aliens noch nie gesehen hatten. Sehen sie das? Fragt Jinwoo und siegt auf die Energiemsingen. Das fällt instead genau in dem Moment, in dem sie sich entscheidet, ihr Kinder zu beschützen. Nicht früher, nicht später. Ein News-Video begann abzuspielen. Taehyun Kim, ein Feuerwehrmann aus Bissen, stand auf einer Steinbarrikade. Hinter ihm drunten sich 20 Zivilisten. Alte Menschen und Kinder, die nur irgendwo anders hinlaufen konnten. Worin rollten Krimpanzer heran. Ihr Plasmakannen bereits HFY-Läden dort Taehyun hat kein Waff, kein Rüstung, nix aus seinem unerschütterlichen Willen. Die Menschen hinter ihm zu beschützen, als die Panzer führten, trat einen Schritt vor und breitet die Arm aus, als kannte die Energiestrahlen mit blauen Händen aufhalten, und genau das geschah. Das gleich schimmernd Feld erschien ihn herum. Aber dieses Mal war es starker, heller. Die Plasmastrahlen trafen das Feld und zerstreuten sich in 1000 harmlos Lichtpartikel. Die Krimpanzer begannen zu rauchen, ihr System fielen einer nach dem anderen aus, bis sie als nutzlos Metallhallen auf der Straße standen. Bei Feldstück, korreliert direkt mit der Entschlossenheit der Menschen, murmelt Jinwoo, rendert die Daten analysiert. Je stärker der Will zu beschützen, desto mächtiger das Feld. Dr. So Young Hon starrt auf die Bildschirm. Das widerspricht allen bekannten Gesetzen der Physik. Nein, sagt Jinwoo langsam, in neue Kenntnis dämmert ihm. Es erweitert sie. Wir haben immer angenommen, das Bewusstsein und Emotion kein physischen Auswirkungen haben können. Aber was? Wenn wir vorschlagen, was, wenn die Menschen, die Grenze zwischen Geist und Materie nicht so absolut ist, weil wir dachten, es stand davon begann im Leben hin und her zu gehen, sein Gedanken rassen. In der Quantenphysik wissen wir bereits, dass Beobachtung die Realität beeinflusst. Was, wenn menschliche Emotionen, besonders stark, selbstlos Emotionen, die Realität auf ähnlich beeinflussen können? Das ist Wahnsinn, flüstert Dr. So Young Han, ist dies das? Jinwoo dutet auf die Daten, die unbestreitbar vor ihnen lagen. Ihr Waffen funktionieren perfekt gegen Menschen, die nur für sich selbst kämpfen, aber sobald ein Mensch bereit ist, sein Leben für andere zu opfern, entstehen dies Felder. Das ist kein Zufall. Rief weiter Aufnahmen auf. 100 von Beispielen zeigten das Gleichmuster. Eltern, die ihr Kinder beschützen. Soldaten, die sich für Zivilisten opferten. Fremd, die anderen Fremden helfen. Und jedes Mal entstanden die Felder, neutralisierten die Technologie mit einer Kraft, die Wissenschaft nicht erklären konnte. Wir erleben etwas völlig Neues, sagt Jinwoo mit Ehrfurcht in der Stimme.
Biologie beschreibt Physik. Durch rein emotional Kraft, die menschliche Fähigkeit zu lieben, zu beschützen, sich zu opfern, sie ist zu einer messbaren, physischen Macht geworden. Dr. So Young Han schwieg lang. Schließlich fragt sie mit leiser Stimme, was bedeutet das für unser Imperium? Jinwu sah sie an, und zum ersten Mal sieht seine Gefangenen lächelte. Es bedeutet, dass sie gegen etwas kämpfen, das stärker ist als alle Waffen zusammen. Sie kämpfen gegen die Liebe selbst. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die menschlichen Siedlungen auf der ganzen Erde. Aber verschlosselt Radiosender. Durch man Propaganda und sogar über alte Satellitensignale erfuhren die Menschen die Wahrheit. Ihr Liebe und ihr Beschützerinstinkt waren zu einer Waffe geworden, mächtiger als alles. Was das Krin-Imperium besser? Commander Eugene Song stand. In der zerstörten kommende Zentral von nu Sol und Start auf die Karte Voria. Rotpunkt markierten Krinstellungen, blaue zeigten menschliche Siedlungen. Zum ersten Mal seit Beginn der Invasion sah sie in Chance. Hört mir also, sagt sie in ihr Funkgerät, ihr Stimme reicht tausend von Menschen in den umliegenden Gebieten. Wir haben entdeckt, was unsere Waffen wirklich sind, nicht Güter oder Rechten, sondern unser Will, andere zu beschützen. In den Ruinen der Stadt versammelten sich die Überlebenden um ihr Radios, Familien. Die wochenlang in Kellern gehaust hatten, Soldaten ohne Munition, Gerst, die ohne Medikamente leben zu retten suchten, sie all hörten zu. Ab sofort organisieren wir uns neu, für Eugene fort, Eltern, umringt die Schulen, bildet den Schutzwall Kinder, Soldaten, stellt Juk vor die Zivilisten, Nachbarn, beschützt einander. Wenn wir zusammenstehen, wenn wir füreinander kämpfen, können uns ihr Waffen nichts anhaben. Das Experiment begann in der kleinen Schule von Gangnam. Dreieckige Eltern stellten sich Hand in Hand das Gebäude auf, in dem sich wir sie Kinder versteckten. Als ein Krinzptrop die Schiene entdeckt und das Feuer öffnet. Geschah etwas Augenliches, das schimmern Schutzfeld, das einzelnen Menschen aufgetaucht war, erschienen die ganz grob. Aber es war nicht nur gräger, es war exponentiell stärker. Die Krinenergiestrahlen prallten nicht nur ab. Sie wurden sehr reflektiert und schickten die Angreiferin. Panischer Flucht davon. Es funktioniert, rief einer der Eltern ins Funkgerät. Das Feld wird stärker, wenn wir zusammen sind. Überall in der Stadt begannen sich Lichtscheinen abzuspielen. In Krankenhäusern stellten sich Gerst und Krankenpfleger ihr Patienten. In Altenheimen bildeten Flieger Ketten die Bewohner. Auf den Strauen nahmen fremd. Einander, beide Hand schworen, sich gegenseitig zu beschützen. Mit jedem neuen Schutzkreis wurde das Phänomen stärker. Bei Felder begannen sich zu überlappen und zu verstärken. Schufen ein Netzwerk aus schimmernder Energie, das sich aber die ganz Stadt aus BREITET. Captain Jamin beobachtet diese Entwicklung von seinem Posten am Stadtrand. Der junge Physiker hat die letzten Monate damit verbracht, Angriff gegen die Krin zu führen, aber ohne viel Erfolg. Jetzt sah ihn neue Möglichkeit. Männer, sagte zu seinem Team von 12 Soldaten, wir gehen in die Offensive, aber nicht, zu tun, wir gehen, zu retten. Das Dorf Anson war seit 2 Wochen unter Krin-Kontrolle. Die Bewohner waren in einem umzäunten Lager gefangen. Bewacht von schwer bewaffneten Alien-Soldaten. Mehrere Befreiungsversuche waren gescheitert, weil die menschlichen Waffen gegen die Krin-Panzer nutzlos waren. Aber Jamin hat einen neuen Plan. Sein Kleintruppen gehört sich dem Lager nicht heimlich, sondern marschiert offen über die Hügel,
Sie trugen kein Schwerenwaffen, nur ihr Dienstpistolen an die Klassenheit, die Gefangenen Zivilisten zu retten. Denkt daran, rief Jamin seinen Männern zu, wenn sie den letzten Hügel erklimmen. Wir kämpfen nicht für uns selbst, wir kämpfen für die Menschen da unten, für die Grumata, die ihr Enkel nicht mehr sehen können, für die Kinder, die Angst haben, für jeden einzelnen Menschen, der darauf wartet, dass wir sie nach Haus bringen. Als sie die Kappe reichten, konnten sie das Lager sehen. 100 von Menschen drängten sich hinter Statuedrit zusammen. 20 Kriegssoldaten patrouillierten das Gelände, bewaffnet mit Plasmagewehren und geschützt von gepanzerten Fahrzeugen. Die Krim bemerkten die klein menschliche Truppe sofort. Sirenen heulten auf, und die Alien-Soldaten richteten ihre Waffen auf die Angreifer. Aber etwas war anders. Jamins Team begann ein goldenes Licht zu schimmern, schwach zuerst, denn immer heller. Feuerfrei, brüllte Krimkommandant. Dutzend von Energiestrahlen schossen auf die Menschen zu. Aber als sie das goldene Feld erreichten, passierten sie zwei Dinge gleichzeitig. Die Strahlen ließen sich in harmlos Lichtpartikel auf, und die Krimwaffen begannen zu explodieren. Einer nach dem anderen fielen die Alien-Soldaten zu Boden. Ihr Gehör waren zu glühenden Metallklampen geworden. Die gepanzerten Fahrzeuge begannen zu rauchen, ihr System fielen aus, und bald standen sie als Todhallen da. Vorwärts, rief Jamin, zu den Gefangenen, sein Team rannt den Hügel hinunter. Das goldene Feld bewegt sich mit ihnen, überall, wo sie hinkommen, versagten die Krim-Technologien, automatisch geschütztem Erloschen, Kraftfelder kollabierten, selbst die Kommunikationsstörte Aliens fielen aus. Die gefangenen Menschen sahen ihr Befreier kommen und verstanden instinktiv, was geschah. Sie begannen zu singen, ließ Durst, dann lauter. Ein olds-koreanisches Lied über Hoffnung und Heimat. Ihr Stimmen vermischten sich mit dem goldenen Licht, machten es noch heller und starker. Jamin erregte das Legeter und riss es mit blauen Händen auf, das Metall. Das von Krim-Technologie verstärkt worden war, so brach Papier. In seinen Händen, ihr seid frei, rief den Gefangenen zu. Aber bleibet zusammen, beschützt einander. In der Krimkommende Zentral starten die Offizier anglubig auf ihr Totenbildschirm. In ganz Garnison war von einem Dutzend menschlicher Soldaten besiegt worden, nicht durch überlegen Führkraft, sondern durch etwas, das sie nicht verstehen konnten. Admiral, meldet ein Techniker mit zitternder Stimme. Wir verlieren Kontakt zu allen Einheiten im Sektor 7. Ihr Technologie fällt Kaskaden für mich aus. Admiral siegte Schlag mit der Faust auf sein Konsul. Das ist unmöglich. Wir haben die mächtigste Kriegsmaschinerie der Galaxis, aber die Wahrheit war unbestreitbar. Überall auf der Erde begannen menschliche Gemeinden, die neue Kraft zu nutzen. Sie kämpfen nicht mit Gewalt oder Hass, sondern mit Liebe an dem unbeugsamen Willen, einander zu beschützen. Und gegen dies Kraft erwies sich die Gesamttechnologie des Krim-Imperiums als nutzlos. Die Flotte hat sich geändert, nicht durch Gehör oder Bomben, sondern durch das menschlichste aller Gefühl, die Bereitschaft, für andere zu leiden. Die Verzweiflung im Krim-Oberkommando war greifbar. Admiral siegte stand vor dem Hohen Rat, sehen wir Augenblickten auf die Gesichter der mächtigsten Wesen der Galaxis. Jeder einzelne von ihnen hat Welten erobert, Zivilisation unterworfen. Ganz Sternsystem vernichtet, aber die Menschen, der Erde machten sie all hilflos. Die Verluste sind katastrophal, berichtet siegte mit zitternder Stimme. Wir haben 87% unserer Invasionstrift verloren. Nicht durch feindliches Feuer,
sondern durch komplett Systemausfall, en sehr Technologie wird nutzlos. Sobald die Menschen beschließen, sich gegenseitig zu beschützen, der HFY-Gelang, schließlich spricht die Gottest unter ihnen, Matriarchen Velandra, deren Stimmweise bekens Glas klang, dann bleibt uns nur eine Option. Wir aktivieren den Weltenter. Ein kollektiver Atemzug ging durch den Raum, der Weltenter war. Das mächtigste Waffensystem des Imperiums, ein riesiges Raumschiff, das ganz Planeten in wenigen Sekunden vernichten konnte. Es war nur dreimal in der Geschichte verwendet worden. Und jedes Mal hat es Milliarden von Leben ausgelöscht. Matriarchen. Wagt ein jüngerer Physicier einswenden. Der Planet hat strategischen Wert. Die Ressourcen. Es geht nicht Ressourcen, fürst Verlandra. Es geht Überleben seines Imperiums, wenn sich herumspricht, das primitive Emotionen sehr Technologie besiegen kann. Wir sind unterworfen Weltrebellieren. Wir müssen ein Beispiel setzen. Der Weltenter beginnt sein langsam Research, ein Testen von der Grage eines Mondes. Sein zentrale Wurf kommt die Energie eines ganzen Sterns bundeln und auf einen Punkt fokussieren. Kein bekannte Kraft im Universum hat je einem solchen Angriff widerstanden. Oft der Erdspurten die Menschen deiner Handy bedrohen, nicht durch Technologie oder Sensoren, sondern durch ein kollektives Gefühl der Voranung, das sich über den Planeten ausbreitet. En so rief Commander Eugene Song in Notfallversammlung ein. In New York versammelten sich Menschen auf den Straßen. In Lagos beteten Familien zusammen. Die Nachricht verbreitet sich über all noch funktionierenden Kommunikationskanal. Ein Schiff entgeht sich, das grobgenieg war, ihren ganzen Planeten zu sichern. Die Zeit der kleinen Schutzkreis war vorbei. Jetzt mussten all Menschen die USAMMENSTHEN dort in einem kleinen Appartement gebunden bissen hielt die Achsegereich Großmutter ging die Hand ihrer Enkelin. Hab kein Angst, mein Kind, flüstert sie. Wir sind miteinander verbunden. Spürst du es, das kleine Mädchen nicht? Sie konnt es tatsächlich spüren ein warmes Gefühl, das von ihr ausging und sich mit Millionen anderer warmer Gefühl verband. Überall auf der Welt hielten Menschen einander bei der Hand, umarmten sich, sprachen Worte Trosts und der Hoffnung. Der Weltenter erreicht seine Position im Orbit. Sein Voltage begann sich aufzuladen, Energiestrom von mehreren, beroberten Sternsystemen wurden in die zentrale Kammer gelatet. Das Schiff erzittert unter der enormen Kraft, die es zu bändigen sucht. Ladung bei 50%, meldete WFFINOFFIZIA.EU efter Erdverstumten die Stadt. 8 Milliarden Menschen hielten gleichzeitig den Atem an. Nicht vor Angst, sondern vor Konzentration. Jeder Einzelmensch dachte das gleich. Besitz an sehr Welt, Besitz an sehr Familien, Besitz all, die wir lieben. Ladung bei 80%. Das golden Licht, das Einzelmenschen und Kleingruppen erschienen war, begann sich zu verstärken. Es stieg von den Strauen auf, durchdrang Gebüd, verband Kontinente. Die ganz Erd begann zu leuchten wie ein sanfter Stern, Ladung vollständig, bereits Führen. Admiral siegte Start auf den blauen Planeten unter ihnen, zum ersten Mal. In seinem Leben siegerte. Etwas in diesem Lichtlinien nähelten. Es war nicht aggressiv oder bedrohlich. Es war friedlich. Voller Liebe, Admiral, fragt der Waffenoffizier. Führer. Der Energiestrahl verlieh den Weltenter mit einer Kraft, die Raum und Zeit versehrt. Reist auf die Erde zu, hell genug, Stern zu überstrahlen, mächtig genug, Materie in ihr Grundbestand zu zerlegen, aber als der Strahl des golden Feld die Erde regt. Geschah etwas,
das die Gesetz der Physik neu schreiben. Word, der Energiestrahl begann sich zu krümmen, nicht abgelenkt oder geschwackt, sondern sanft um den Planeten herumgleitet, als würde ihn ein sichtbar Hand ihn streicheln. Deutlich Energie folgt an maglichen Kurven, spiralte die Earth herum wie ein Tanz aus Licht und Kraft. Sie berührte nicht ein einzig Wolk, nicht ein einziges Lebewesen. Stattdessen dispersierte sie sich harmlos in den Weltraum, wo sie als schöner Nebel aus Farben und Licht endiet. Auf dem Weltende starten die Chronophysier auf ihr Instrument. Das ist unmöglich, flüsterte Cheffing in ihr Energie. Kann nicht einfach ihr Richtung ändern. Doch kann sie, sagt ihn ruhig Stimme hinter ihnen. Sie drehten sich und sahen Dr. Jinwoo Lim, den menschlichen Gefangenen, der sich von seinen Fesseln befreit hat. Aber griff nicht an unmatched keimdrahenden Bewegungen. Stand einfach da, umgeben von dem gleichen goldenen Licht, das die schützt. Hat nie verstanden, worum es wirklich geht. Sagt Jinwoo mit sanfter Stimme. Dacht, es ging Technologie oder matcht, aber es geht Lieb, und Lieb folgt ihren eigenen Gesetzen. In diesem Moment materialisiert sich in Gestalt neben ihm ein holographisches Bild, das von der Erde betragen wird. Es war Ambassador Minho Kan. Ein guter Mann mit freundlichen Augen und ruhiger Ausstrahlung. Ich spreche im Namen der Menschheit, sagt Minho zu den versammelten Krimfuhrern. Wir möchten euch Botschaft überbringen. Admiral siegte endlich sein Stimme wieder. Wir hatten sehr mächtigst Wolf besiegt. Nein, antwortet Minho kopfschüttelnd. Wir haben sie ermahnt. Wir kämpfen nicht, zu erobern. Wir kämpfen, zu beschützen. Und wenn Menschen beschließen, etwas zu beschützen, hört das Universum zu, matcht ihn pos unsorgierende Krimfuhrer Einzelnen. Hat Welten erobert durch Angst und Gewalt. Aber Angst ist nur die Abwesenheit von Lieb, und Lieb ist die starkste Kraft im Universum. Was wollt ihr von uns? Fragt Matriarchin Valandra mit schwacher Stimme. Wir wollen, dass ihr lernt. Sagt Minho, lernt, was es bedeutet, zu beschützen, statt zu zerstreuen, zu heilen statt zu verletzen, zu lieben statt zu hassen. Das golden Licht breitet sich vom Weltender als zu anderen Kriegsschiffen aus. Überall, wo es hingelangt, hörten die Waffen auf zu funktionieren, aber die Lebenserhaltungsdienst blieben intakt, die Communication funktionierte weiter, die Menschen diktivierten nur das, was ten bestimmt war, die Galaxis braucht keine Rober mehr, fuhr Minho fort. Sie braucht Beschützer. Und wir laden euch ein, dies Beschützer mitten zu werden. So begann eine neue Ära in der Geschichte der Galaxis. Die Menschen, die Schwickstspezies nach allen bekannten Maßstäben, wurden zu den Hütern des Friedens, nicht durch Gewalt oder Technologie, sondern durch eine einfache Wahrheit, die das Universum selbst anerkannte. Lieb macht das unmöglich möglich. Und